নমস্কার, SLST ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের জন্য আমি অনেকগুলো ডেমো বানিয়েছি। সবগুলোই টেক্সটের উপর ছিল। আজকে আমি একটা গ্রামারের উপর ডেমো বানাবো, ঠিক আছে? তো এটা সবাইকে অনুরোধ রইল যে সেই সবই দেখো এবং বলতে গেলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। চলো স্টার্ট করি। গুড মর্নিং ক্লাস, হোপ ইউ আর অল ওয়েল। Yes, I am also fine today. Today we are going to learn one interesting topic of grammar particularly. Can you tell me why do we learn grammar? Now I am asking you why. Grammar is a part of language and literature is different. Both are included in English subject. Now tell me why do we learn grammar? Tell me. Anybody can. Your subject is English and grammar. We are learning grammar, okay? Now tell me why do we learn grammar? I am telling you, just listen carefully and I write down. If you don't know, you have to remember this. I will ask in the next day. We learn grammar in order to write correctly, speak correctly and read correctly. সঠিকভাবে পড়তে, বলতে এবং লেখার জন্য সঠিকভাবে আমাদেরকে গ্রামার শিখতেই হবে। Another information I am going to tell you that every written language has its own grammar. There are so many languages in the world may not have their written form, but every written language has their own grammar. Okay, now today we are going to learn about English grammar and the topic is sentence. Tell me, what is sentence? Yes, you are right. A sentence is a group of words which convey a meaning, right? Oh, definitely it has its own meaning. If it does not convey any meaning, it is not a sentence. Now I am telling you, I have written few words. Is it a sentence? Now tell me. It conveys a meaning. Can you tell it is a sentence? No, it is not a sentence. It is not a sentence. We can tell this one is a sentence which has a finite verb. It has no finite verb. If we tell then it is a sentence. Here is the father of Sati is the friend of my father. Is a finite verb or main verb here, and that's why it is a sentence. Remember this. So you have to remember, a sentence has definitely it has a finite verb, otherwise it is not a sentence. It may be a phrase. Now we are going to learn the classification of sentence. A sentence may be affirmative or negative. A sentence may be simple, complex or compound. Or a sentence may be assertive these are the classification of sentence. A sentence must be fall these three category. It may be affirmative, at the same time it is simple, complex, compound, or at the same time it must be fall in these 5 categories. Remember this. Now I am giving one example. He is the writer. So he is the writer who wrote many books. ঠিক আছে, তো এটা বলো এই ক্যাটাগরির মধ্যে কোনটার মধ্যে আসছে? হ্যাঁ, এখানে যেহেতু নট নেই তাই এটা অ্যাফার্মেটিভ, এখানে এটা সিম্পল এবং এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ
ক্লজ কাকে বলে আমরা পরের ক্লাসে জানবো, ঠিক আছে? তো মনে রাখো জাস্ট যে যেটাতে দুটো ক্লজ থাকবে, ওয়ান সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যান্ড ওয়ান মেন ক্লজ, ইট ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, ইট ইজ এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড ডেফিনেটলি it is an assertive sentence. Okay, so this the whole classification of sentence I have told you, remember this. Now we are going to learn one by one. সমস্ত সেন্টেন্সের পার্টগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এই ছোট্ট ডেমোটার মধ্য দিয়ে। আশা করি তোমরা অনেকেই শিখতেও পারবে। আর জানি না কীরকম ডেমোটা হয়েছে, যদি ভালো হয়েছে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।